Hello, hello, and welcome, welcome. Well, we're gonna try this again. I found out what the problem was. It was the icing was turned on. Refueling truck is on its way. Please don't load aircraft until the fuel truck arrives and ask to do it. Okay, good. Because all right, it's planned. Yada yada yada. What's going on here? Hello, hello. What? Oh, hello there. I say Fuel truck is hello. in position. Please don't load aircraft until the fuel truck arrives and ask to do it. Hello. Uh oh. Uh oh. What? What the hell? There. Jesus. That confused me like hell. No, cabin. Airframe. Okay. I don't know why it's filling up by the pounds, but whatever. 936. Okay. You say so. Actually, there is something I gotta do here. Why is it... One, why is it doing that?
Let's see what we got here. Oh, that'll be dense. Dense, yep. Apply. Alright. That should be good. Alright. Let's go up top here. Turn on flashlight. Battery 1. Battery 2. Come up here, go on ahead and start the navs. And then we're going to come down. I like to flip this evac switch over to the pilot side. Ground controller on. Crew and oxygen supply on. I don't know if that's just a thing with Phoenix. But this never works. I am going to set strobe to auto for now. Nav light 1. I'm going to send that. I am going to vehicles are on their way. This for now. And then we are going to go to performance. EDDB. I don't know what runway yet. Sync with load sheet preliminary 1 real quick. Let's just say we're going to take off from 25 left. We are going to have engine wing ice on. Let's just say they're going to give us a full length departure. Alright. So that's what we're looking at right now. I like to hit calculate twice just to be on the safe side. Alright, so that's what we're looking at for right now. Want to head load up the charts. Alright. Let's go down here. Let's turn that to ignition / start. Actually not doing anything there yet. We are going to turn up the panel here. Yeah, looks like those are already there. APU is available. I'm going to turn on APU bleed. That. We're going to come back over in here. Real quick, open up the Phoenix app. We're going to go to ground services. And we're going to tell it to take away the GPU. And then we're going to come down here. I need to do something real quick. Config. Controls. Yeah, I need to do this. Clear calibration. Calibrate. Max reverse. We're not worrying about that because it's buttoned. Same with the idle reverse. Alright, idle and detent. Alright. Climb. I want right there.
flex. Oh, right there. Toggle all the way forward. Store. Alright. Side step, pitch and roll. Okay. So that looks good. Flaps, clear calibration. On head, flaps up. They're in the right spot for up. Flaps 1. Right there. Flaps 2. Right there. Flaps 3. Right there. Full. Right there. Store. Alright, sorry about that, guys. I had to calibrate real quick. And then okay, there we go. Alrighty. Turn. Sorry about that, guys. I had to do that. Okay, so we're gonna go back here. We're gonna go to the ATSU menu. AOC. We're gonna do an init request. Alright. Receive messages. Preliminary load sheet, it looks like. Weather. EDDB. Meter and TAF. Send. Oh, we should get weather. There we go. Beautiful. Good job. Whatever. Data. Iris. There's still 1, 2, 3 green navs. Alright, we good. GPS. Yeah. Boarding requested. Oh. Alright. Willkommen beim Flug 26. Wir werden in Kürze zum Einsteigen bereit sein.
Bitte bleiben Sie im Gate-Bereich sitzen und warten Sie auf weitere Do you want to board Ankündigungen. crew? Bienvenido al vuelo. 2, 6, 4. En breve estaremos listos para el embarque. Permanezca sentado en el área de la puerta y espere más anuncios. Let's just get the init request here. Invalid flight plan uplink? What? Wait, what? Alright, I'm confused because it found it in the AOC side. Yeah, it's right here. Let's request it again. Alright, let's go back to the init page. Where is what I'm looking for? Crew boarding starting. Okay, good for you. Yeah, so what the hell's going on? That is absolutely correct. Huh? But yet, it pulls it over here. Your crew has boarded. Let me do this real quick. Again, our flight plan. Because apparently something's not copacetic in here. So, alright, we'll use this. If we have to go through it, we go through it. Alright, report. Yes. Alright, there we go. Planned. Percent 9.4. Send Loshi.
go back down here to the McDo, Atsu. Let's make sure we get the right flight. Init data request. Alright. Data. Init. Request. There it goes. And we are Ryanair for Romeo. Our cost index today is 5. Oof. Cruising altitude is 280. Whoa, we are low. Okay. When request. That's pretty low, but I'm alright with it. Might be just going through some weather, but whatever. Alright, let's request our clearance. Berlin clearance, Ryanair 264, gate, Charlie 13, request clearance to Palma de Mallorca with information Tango. Ryanair 264, cleared to Palma de Mallorca by Long 1 Alpha, departure, runway 25 right, initial climb, flight level 120, then as filed, squawk, 6552. Cleared to Palma de Mallorca via Logs 1 Alpha, departure, runway 25 right, initial climb, flight level 120, then as filed, squawk, 6552, Ryanair 264. Ryanair 264, redback correct, when ready, contact Berlin ground, 129.5. I forgot to go get my weather. 129.5, Ryanair 264. 120. Hate this thing. Alright, so let's go to the ATIS real quick. Berlin Brandon out of information Tango 0.19 wind 265 degrees at 6 knots, visibility 10 kilometers or more, sky condition fuel 2,000 feet, scatter 2,900 feet, overcast 4,000 feet, temperature -2, dew point -4, QNH 1018, transition altitude 5,000, transition level, flight level 60, landing runway 25 left, departure runway 25 right, advise you have information Tango. I will. Berlin Brandon. Alright. And now I can come over here to the performance page. Resync it. We are going out on 25 right. I'm pretty sure they might give us Kilo 5, but I'm not 100% certain. So I'm going to say Kilo 5 for now. Ooh, shift 200? Okay. So we are looking at 151, 151, 152. So 151, 151, Berlin ground, Pad 152. Aviation 34 Lima, runway vacated. 34 Lima, taxi to parking, 61, Bio Alpha, Victor 1, Victor Mike, Victor Charlie, Foxtrot Charlie. Taxi to parking, 61, Via Alpha, Victor 1, Victor Mike, Victor Charlie, Foxtrot Charlie, Pad Aviation 34 Lima.
Looks the temp is 68. Okay. Flaps 3. Really? A flaps 3 takeoff? Okay. Got you. Oof. Flaps 3. Up 0.02. And then 200 on to shift. Oof. Okay. And then we're squawking. Have it down, trying to look for it. 6552. 6552. And we'll put in TA and ident. And turn that to auto. Then init B. Alright, so put that down in here. Atsu. Okay. I was hoping that there was a one of these in there. Load sheet. Zero fuel weight is 553. Accept that for now. So 553. We're gonna do this real quick. Atsu. There we go. Oh, they're linked. Bollocks. How do I get them unlinked? Config. Is it data link config? Passengers boarding starting. Willkommen beim Flug 2-6. Das Gate ist jetzt zum Einsteigen geöffnet. Bitte halten Sie Ihre Bordkarte und Ihren Ausweis bereit. Wir wünschen Ihnen einen tollen Flug. Bienvenido al vuelo 2-6-4. La puerta ya está abierta para el embarque. Tenga a mano su tarjeta de embarque y su identificación. Le deseamos un gran vuelo. Alright, so
Whoops. Nope, 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 nope. Let's see, maybe. Aha! Gotcha! So, and it be 55.3. And 30. Fuel planning. Hello. 8.0. Ryanair. Low fares, made simple. Put in here 9.3. Request wind again. Good evening, ma'am. How are you? I'm doing good. I'm right next door. Thank you. Search for. Ryanair. Low fares, made simple. I guess you don't enter it in on this aircraft, okay. Still got 18 minutes to spare. We're good.
do this. Okay. Let me get out of here before this happens. What we got going on down there? Okay. What about over in... Yep, we good. Alright. As long as I can just get my little happy... Huh? Ryanair. Low fares, made simple. Ah! Willkommen an Bord dieses Fluges. Bitte verstauen Sie Ihre großen Taschen in den Overhead-Fächern und lassen Sie Ihre kleineren Gegenstände unter dem Sitz vor Ihnen. Sobald Sie Ihr Gepäck verstaut haben, nehmen Sie bitte Ihren Sitz ein und halten Sie den Gang für alle verbleibenden Passagiere frei. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an ein Crewmitglied. Vielen Dank. Bienvenidos a bordo de este vuelo. Por favor, coloquen sus bolsas grandes en los compartimentos superiores y mantengan sus artículos más pequeños debajo del asiento frente a usted. Una vez que hayan guardado sus bolsas, por favor tomen su asiento y mantengan el pasillo despejado para que todos los demás clientes puedan abordar. Si necesitan alguna ayuda, por favor, pidan a un miembro de la tripulación. Gracias. Einsteigen Low abgeschlossen. fares, made simple. Willkommen an Bord dieses Fluges. Mein Name ist Lena und ich bin der heutige Bordserviceleiter. Wir möchten sicherstellen, dass Ihr Flug sicher und komfortabel verläuft. Falls Sie etwas benötigen, lassen Sie es uns bitte wissen. In Kürze werden wir die Flugzeugtüren schließen und bitten darum, dass alle tragbaren elektronischen Geräte jetzt in den Flugmodus versetzt oder ausgeschaltet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass größere Gegenstände, einschließlich Laptops, sicher verstaut sind. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Embarque completo.
Bienvenidos a bordo de este vuelo. The Mi nombre icing es Mercedes vehicles are y coming soy now. el gerente de servicio a bordo de hoy. Queremos asegurarnos de que tu vuelo sea seguro y cómodo, así que si necesitas algo, no dudes en preguntar. Pronto cerraremos las puertas del avión y solicitamos que todos los dispositivos electrónicos portátiles se configuren en modo avión o se apaguen. What are you Por favor, doing? asegúrate de guardar de forma segura todos los objetos grandes, incluidos portátiles. Te deseamos un vuelo I bet you agradable. this stupid thing. Hallo vom Flugdeck. Ich möchte Sie persönlich an Bord dieses Fluges begrüßen. Wir werden bald abfliegen und der Flug sollte reibungslos verlaufen. Ich werde das Sicherheitsgurtzeichen nach dem Start ausschalten. Wenn ich es jedoch wieder einschalte, kehren Sie bitte zu Ihrem Platz zurück und schnallen Sie. Close. Ich habe ein tolles Team, das sich in der Kabine um Sie kümmert. Big Wenn Sie dumbass. etwas brauchen, fragen Sie bitte einen meiner Mitarbeiter. Dankeschön. Hola I desde think la that's cabina what de happened. vuelo, y permítame darle la bienvenida personalmente a bordo de este vuelo. Partiremos pronto y debería ser un vuelo tranquilo. Apagaré la señal del cinturón de seguridad después del despegue. Sin embargo, si lo vuelvo a encender, regrese a su asiento y abróchese el cinturón de seguridad. Tengo un gran equipo cuidando de They're my usted. de-icing Si vehicles. necesita algo, pregúntele a cualquiera de mi tripulación. Gracias. Türen auf Automatik, Kontrolle und Melden. Wir werden Sie nun durch die Sicherheitsverfahren dieses Flugzeugs führen. Wir würden uns über Ihre volle Aufmerksamkeit freuen, auch wenn Sie oft fliegen. Eine Sicherheitskarte befindet sich in der Tasche Ihres Sitzes und hebt wichtige sicherheitsrelevante Informationen für diesen Flugzeugtyp hervor, wie zum Beispiel Notausgänge, Sauerstoffmasken, Rettungswesten und die Schutzposition. Alle Ausgänge sind deutlich gekennzeichnet und werden Ihnen jetzt gezeigt. Eine Bodenbeleuchtung wird Sie zu einem Ausgang führen. Confirm Bitte aircraft beachten is ready Sie, for treatment. dass der nächste Ausgang auch hinter Ihnen sein könnte. Im Notfall lassen Sie bitte alles We begin Gepäck treatment an Bord. now and observe Beim fluid Öffnen der type Türen 1. werden die Concentration at Evakuierungsrutschen 50%. I will automatisch call you back when ready. aufgegangen. Schuhe mit hohen Absätzen müssen ausgezogen werden, da sie die Rutsche beschädigen könnten. Ihr Sicherheitsgurt wird wie gezeigt festgezogen, angepasst und gelöst. Er muss immer dann angelegt werden, wenn das Anschnallzeichen leuchtet. Wir empfehlen Ihnen stets angelegt und sicher zu starten. Kabinenluftversorgung ausfällt, fallen Masken und Luft ab. Wenn Sie eine Gesichtsmaske tragen, entfernen Sie diese bitte, bevor Sie die Sauerstoffmaske aufsetzen. Bleiben Sie auf Ihrem Sitz und ziehen Sie eine Maske zu sich heran. Setzen Sie die Maske über Mund und Nase und atmen Sie normal, während Sie den Gurt anpassen, um ihn zu befestigen. Bitte beachten Sie, dass der Beutel sich vielleicht nicht ausdehnt. Setzen Sie zuerst Ihre eigene Maske auf, bevor Sie andere nehmen. Bei Bedarf legen Sie die Rettungsweste auf Ihre Stirn. Ziehen Sie sie über den Kopf. Führen Sie die Bänder um Ihre Taille, schließen Sie die Schnalle und ziehen Sie am Gurt, um ihn anzupassen. Nur außerhalb des Flugzeugs ziehen Sie am roten Hebel, Alright, um die Weste so we're aufzumachen. going out 25 right. Pusten Sie in das Rohr, falls sie sich nicht aufbläst oder nachgefüllt werden muss. Es gibt ein Licht und eine Pfeife, um auf sich aufmerksam zu machen. Wir haben auch Schwimmhilfen für Kinder an Bord. Alle persönlichen Geräte sollten jetzt im Flugmodus sein oder ausgeschaltet werden. Größere Geräte, einschließlich Laptops, müssen für Start und Landung in Ihrem Gepäck verstaut werden. Wenn Sie ein elektronisches Gerät in Ihrem Sitz verlieren oder wenn Ihr Gerät warm wird oder Rauch erzeugt, informieren Sie bitte ein Crewmitglied. De-icing and Bitte anti-icing stellen Sie completed sicher, dass and Ihr de-icing Sitz code aufrecht, is fluid Ihr Tisch type 1. verstaut und Concentration alles at Gepäck unter dem 50%. Sitz vor Ihnen I'm oder in den disconnecting. Good day. Overhead-Fächern verstaut ist. Das Rauchen, einschließlich E-Zigaretten, Dampfen und der Gebrauch anderer Rauchgeräte, ist zu jeder Zeit verboten. Dies gilt auch für die Toiletten, die mit Rauchmeldern ausgestattet sind. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an ein Crewmitglied. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir Due to wünschen icing Ihnen conditions, einen please angenehmen stand by for engine start Ahora until les push mostraremos completed los and procedimientos brake de set. seguridad de esta aeronave. Agradecemos su total atención incluso si viaja con frecuencia. Hay una tarjeta de seguridad en el bolsillo de su asiento que destaca información importante específica Hello, para Captain. este We tipo are de ready avión, for pushback. como rutas de salida, máscaras de oxígeno, chalecos salvavidas y posición de protección. Todas las salidas están claramente señalizadas y se les están indicando ahora. Una iluminación de bajo nivel les guiará hacia una salida. Tenga en cuenta que la salida más cercana podría estar detrás de usted.
En caso de emergencia, deje todo el equipaje a bordo. Al abrir las Departure puertas, check se abrirán completed. Pipe has been automáticamente los inserted. toboganes de evacuación. Se deben quitar los zapatos de tacón alto, ya que podrían rasgar el tobogán. Su cinturón se abrocha, ajusta y suelta como se muestra. Debe estar abrochado cuando las señales de cinturón estén encendidas. Recomendamos que lo mantenga abrochado y visible en todo momento. Si falla el suministro de aire de la cabina, caerán máscaras desde arriba de usted. Si lleva una máscara facial, debe quitarla antes de ponerse una máscara de oxígeno. Permanezca en su asiento y tire de una máscara hacia usted. Colóquela Looking sobre gear. su boca y nariz y respire con normalidad, ajustando la banda para asegurarla. Tenga en cuenta que la Alright, so bolsa nothing puede really levitar. changed. Póngase primero su máscara antes de ayudar a otros. Think. Si es necesario, retire el chaleco salvavidas de su envase. Oh, yep. Póngaselo All sobre la 147s now. Pase las cintas alrededor de su Rip. cintura. Abroche la hebilla y tire de la correa para ajustarla. Solo cuando esté fuera del avión, infle tirando del cordón rojo. Sople en el tubo si no se Berlin infla o ground, necesita Ryanair más 264, aire. gate, Hay Charlie una voz y 13, un silbato request para pushback llamar and la startup. atención. También contamos con flotadores para niños. Ryanair Todos los 264, dispositivos pushback and personales startup ahora approved. deben estar en modo seguro para el vuelo Pushback and startup o approved. apagados. Ryanair 264. Los dispositivos más grandes, incluidos los portátiles, deben guardarse en su equipaje durante el despegue y el aterrizaje. Si pierde un dispositivo electrónico en su asiento, o su dispositivo se calienta o comienza a emitir humo, alerte a un miembro de la tripulación. Asegúrese de que su asiento esté en posición vertical, su mesa plegable esté guardada y todo el equipaje Due esté to icing guardado conditions, bajo release sus parking asientos. brake for engine starts until push completed and No brake está set. permitido fumar, incluyendo cigarrillos electrónicos, vapeo y el uso de otros dispositivos de fumar. En ningún Release momento. parking brakes. Esto incluye los lavabos, que están equipados con detectores de humo. Commencing push. Si tiene alguna pregunta, por Due to favor, icing conditions, pregunte a un please miembro de stand la by for tripulación. engine starts until Gracias por push su completed atención y and les brake deseamos set. un buen vuelo. Down 2. Wait, Kilo 5? Oh, Kilo 5's on the wrong side. Herder. Probably going to be a Lima 7. If I had to take a guess. It's 300. Okay. Alright, so where are we on departure? Set parking brakes. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Whoops. Well, that still didn't turn off. Gotcha. Alright, we're going to come up here and turn on the fuel pumps. And come down here and start engine 2. Unlocking gear. There it goes. Tow truck disconnected. Pipe has been removed. Left is clear, right is clear. Berlin ground, Ryanair 264, request taxi. Ryanair 264, taxi to holding point, runway 25 right, via Charlie, Victor 2, Foxtrot, Charlie, Lima 7. Lima 7. Yep, that's what I thought.
Taxi to holding point runway 25 right via Charlie, Victor 2, Foxtrot Charlie, Lima 7, Ryanair 264. Via runway via Charlie, Victor 2, Charlie. Only problem is that I'm on the side. Where alright, elevators work. Rudders work. And we are good to go. Turn our beacon on, turn our wing lights on. We'll go to nav 2. We will now turn off the APU. Turn runway, turn off, and time for me to get out of here. I see snow. Okay, so it is snowing now. I am going to turn on anti-ice. I'm going to turn on the probe heat. Because I don't know why the hell that just went off. But it did. We're going to... Alright, so that we have to set manually. Alright. Flaps 3 takeoff. Interesting. Very interesting. I am going to turn... Wir werden die Kabinenbeleuchtung dimmen. Bitte verwenden Sie den Knopf in Ihrem Sitzbereich, wenn Sie zusätzliches Licht benötigen. Vielen Dank. Vamos a atenuar las luces de la cabina. Utiliza el botón en tu área de asiento si necesitas luz adicional. Gracias. Alright, I know Victor 2 is the middle here. So down to about 10 knots. So we can make the proper turn. And that's also the other thing I can... I forgot about predictive wind shear. It's coming down pretty good. That's the thing. For me, guys, personally, the Airbus, I can start up pretty much cold and dark in the dark, know where everything is. I can basically get this thing good to go. Turn on the chrono.
basically wanted me to take that inside line when basically I do not want to be around the terminal at the moment in icy conditions, so there is that. Let me get the VREF speed up. Forgot to do this. It's 147. So 1, 2, 3, 4. Five. And arm the auto throttle. Got a company message, so when I get up here to Lima 7, I'll check said company message. What it? Hello? Why are there light bulbs just like randomly in the middle of places? Alright. Alrighty then. And random buildings. Go ahead and turn on the terrain. Ryanair 264, contact Billy Tower 118.8. 118.8, Ryanair 264. Alright. I am not ready for departure. I need to go check and see what this company message is real quick. Because it says right here, company message. Can I look right here? Doesn't have anything. So we'll go to McDo. We'll go to the Atsu. Oh, it's probably the final load sheet. We'll accept it. That should be it. Alright, down here we want engines. Don't we? Status is normal.
Okay. And then we'll call in for our departure. Berlin Tower, Ryanair 264, runway 25 right, ready for departure. Ryanair 264, line up runway 25 right. Line up runway 25 right, Ryanair 264. Actually, change that to that. Alright, let's go wide here. Try to give us the most. Ryanair for Romeo, wind 265 degrees at 6 knots, runway 25 right, cleared for takeoff. Runway 25 right, cleared for takeoff. Ryanair for Romeo. Alright, here we go, guys. V1. Rotate. Can you shut up for a minute? Shut up! Shush. Zur Erinnerung, das Rauchen ist zu jeder Zeit verboten und wir empfehlen, den Sicherheitsgurt immer angelegt zu lassen, wenn Sie sitzen. Der Sicherheitsgurt muss immer angelegt sein, wenn das Anschnallzeichen leuchtet. Bitte seien Sie vorsichtig beim Öffnen der Gepäckfächer, da sich darin befindliche Gegenstände bewegen und herausfallen können. Wenn wir etwas tun können, um Ihren Flug angenehmer zu gestalten, sprechen Sie bitte ein Mitglied der Besatzung an. Solo un recordatorio de que no está permitido fumar en ningún momento y se recomienda mantener abrochado el cinturón de seguridad mientras esté sentado. El cinturón debe estar abrochado siempre que esté encendida la señal de cinturón de seguridad. Ten cuidado al usar los compartimentos superiores, ya que los objetos pueden moverse y caer. Si hay algo que podamos hacer para que tu vuelo sea más cómodo, por favor, pide a un miembro de la tripulación. And away we go.
ref check? I mean, I'm not landing. I'm in an open climb. Why would I need a borrow? Ryanair for Romeo Romeo. Contact Bremen Center 125.1. 125.1. Ryanair for Romeo Romeo. Bremen Center, Ryanair for Romeo Romeo. Logged 1 Alpha. Departure at flight level 80. Climbing flight level 120. 489er heavy. Turn left heading 200. Left heading 200. 489er heavy. Ryanair for Romeo Romeo. Radar contact. Continue climb flight level 280. Continue climb flight level 280. Ryanair for Romeo Romeo. What am I doing? Okay, so that's nice to know. There we go. Hainan 489er heavy. Turn left. I don't know why. Left heading 165. Hainan 489er heavy. Something to do with that, it looks like. I mean, unless if it's wanting this already. Very full. Hainan 489er heavy. Turn left heading 150. Left heading 150. Hainan 489er heavy. Airport. No, actually, I don't know what it would be. I mean, I could take a guess of what approach I'm going to be on. Heavy. Contact Berlin. Approach 121.12. 121.12. Hainan 489er heavy. Or it might be that temp. What is that? Okay. So we're gonna say I'm gonna say probably 309 to be on, or 309. Yeah, actually 309. I don't think it would be. Oh, MACG. Oh, God. I don't know what the hell that's gonna be. Did I miss something on the borrow ref here? Let's
just clear that for now. Nice snowy Germany. Alright, so we're on the climb out, guys. I'll probably see y'all when we get down towards Spain. Or I might jet back in around Zurich, Geneva, somewhere in that area. See you on the flip side, guys. Or if anything happens up here with the Passenger, then I'll cut back to it. Otherwise, I'll see y'all later. Yeah, so we just got up to flight level basically 246, and I just got an intercom call on Passenger 2 for an emergency, possible decompression. Good times. We're going to go on ahead and let them move around the cabin. Wir beginnen jetzt unseren Bordservice. Wir haben eine Auswahl an Getränken und Snacks für Sie bereit. Schauen Sie sich Ihre Menükarte an, um die heutigen Optionen zu sehen. Ahora comenzamos nuestro servicio a bordo. Tenemos una variedad de bebidas y aperitivos disponibles. Consulta tu tarjeta de menú para ver las opciones. I don't fail that. Bitte halten Sie Ihre bevorzugte Zahlungsmethode bereit. Wenn wir Ihnen behilflich sein können, fragen Sie bitte. Por favor, ten listo tu método de pago preferido. Si podemos ayudarte en algo, no dudes en preguntar. As you can tell, I have a German and French crew on board today. Or German and Spanish. Whoops. Anyways, I will keep you up to date once I get my next in-service call. MW just checking in here and everything. We are currently flying over Switzerland, and eventually we are going to be turning towards Geneva, Switzerland as well. Basically, right now this part, according to turbulence records, is that we are hitting a big pocket of turbulence right now at flight level 280. That's the reason why I have the seatbelt sign turned on. Ryanair 6 November Lima, expect Sierra Uniform Lima 1 Lima, arrival Kilo Bravo Alpha
approach, runway 21, report when ready for descent. Expect Sierra Uniform Lima 1 Lima. Arrival Yeah. Kilo Bravo Alpha 1. ILS. Approach. Runway 21. Report when ready for descent. Ryanair 86 November Lima. Ryanair 86 November Lima. Ready for descent. November Lima. Ryanair 86 November Lima, descent flight level 230. Jesus. Descent flight level 230. Ryanair 86 November Lima. Switzerland Center, Jesus. Reunion 969 Heavy, inbound Tango Romeo Oscar at flight level 340. But basically, as soon as we make the turn for Geneva Heavy, radar contact, maintain flight level 340. and we start getting back into a headwind, I'm going to release the crew and get my passengers, try to get my passengers' satisfaction back up Switzerland to above 80%. They haven't been being strapped in right now. At flight level 360. But it is what it is. Ryanair 64 Golf Zulu, radar contact, maintain flight level 360. Maintain flight level 360. Ryanair 64 Golf Zulu. Alright, I should be able to release them again. Alright. And we're going to hit flight service. We're going to hit Wir food and beginnen drinks. jetzt unseren Bordservice. Wir haben eine Auswahl an Getränken und Snacks für Sie bereit. Schauen Sie sich Ihre Menükarte an, um die heutigen Optionen zu sehen. Ahora comenzamos nuestro servicio a bordo. Tenemos una variedad de bebidas y aperitivos disponibles. Consulta tu tarjeta de menú para ver las opciones de hoy. Bitte halten Sie Ihre bevorzugte Zahlungsmethode bereit. Wenn wir Ihnen behilflich sein können, fragen Sie bitte. Por favor, ten listo tu método de pago preferido. Si podemos ayudarte en algo, no dudes en preguntar. Contact Marseille Center 124.5. Like I said, I have a German and Spanish crew on board. 124.5. Reunion 969 Heavy. Which makes it very interesting. But as you see, they are going back and forth, getting orders. Expect Sierra Uniform Lima 1 Lima, arrival Kilo Bravo Alpha 1, ILS, approach, runway 21, report when ready for descent. Expect Sierra Uniform Lima 1 Lima, arrival Kilo Bravo Alpha 1, ILS, approach, runway 21, report when ready for descent. Ryanair 64 Golf Zulu. Ryanair 64 Golf Zulu, ready for descent. Ryanair 64 Golf Zulu, descend and maintain flight level 230. Yeah, you know it's cold outside when you just see a big lake of ice. Ryanair 64 Golf Zulu. Except for one little patch right here for some reason. But this is like one big giant ice skating rink right out here. Switzerland Center, 9 Hotel Whiskey Delta Quebec, inbound Kilo Uniform. And then Tango the Swiss Alpha Alps Bravo, are flight level 380. up over here in the distance. 9 Hotel Whiskey Delta Quebec, radar contact, maintain flight level 380. Maintain flight level 380, 9 Hotel Whiskey Delta Quebec. What in the world the hell is ETP? I'm confused. I don't know what ETP is. Because I've never seen this before.
Hotel Whiskey Delta Quebec. Contact Marseille Center 124.5. 124.5 9 Hotel Whiskey Delta Quebec. And then there's Geneva Airport, I do believe. Alright. Alright guys, I'll catch you on the flip side. Ryanair 64 Golf Zulu. All I'm going to say is, sometimes I really love the graphic quality in Microsoft Flight Simulator. The sunrise. Isn't that kind of awesome? I just thought I should point that out. Alright, welcome back everybody. We are making our descent into Pomme de la Marca. I believe it's how it's pronounced. I'm not 100% sure. I'm not Spanish and it's hard for me to speak Spanish. As you see, we're starting our descent. We got cleared down to descend down to flight level 190. Welling 5 Tango Papa. Expect Sierra Oscar Papa Echo 2 Echo. Arrival. Mike Uniform Lima Alpha Tango. ILS. Approach. Runway 30. Report when ready for descent. Expect Sierra Oscar Papa Echo 2 Echo. Arrival. Mike Uniform Lima Alpha Tango. ILS. Approach. Runway 30. Report when ready for descent. Welling 5 Tango Papa. Welling 5 Tango Papa. Ready for descent. Welling 5 Tango Papa. Descent flight level 140. Descent flight level 140. Welling 5 Tango Papa. And now we're making our turn. And we're landing on runway 24 right. We've been cleared for the ILS Yankee 124 right via the Charlie Delta Papa transition. Fly heading 185, Air Algeri 1025. Ryanair 4 Romeo Romeo. Clear 10 2 kilo. Arrival. Clear 10 2 kilo. Arrival. Ryanair 4 Romeo Romeo. Ryanair 5 Lima Mike. Turn right heading 295. Continue descent 2300 QN8 1021. Right heading 295. Continue descent 2,300. Plane well above us. I don't know where the heck he's going. Outer tank cross feeds. Nine Hotel Whiskey Alpha Alpha. Expect so 2 Echo. Arrival. Miller ILS. Approach. Runway 30. Report when ready for descent.
Expect Sierra Oscar Papa Echo 2 Echo. Arrival, Mike Uniform Lima Alpha Tango. ILS, approach, runway 30. Report when ready for descent. 9 Hotel Whiskey Alpha Alpha. Ryanair 5 Lima Mike, fly heading 305. Fly heading 305, Ryanair 5 Lima Mike. 9 Hotel Whiskey Alpha Alpha, ready for descent. 9 Hotel Whiskey Alpha Alpha, descent flight level 140. Descent flight level 140. 9 Hotel Whiskey Alpha Alpha. Welling 1508, expect November India Delta Echo 1 Lima, arrival, Lima India Papa Sierra Uniform, ILS, Zulu, approach, runway 31 right, report when ready for descent. Expect November India Delta Echo 1 Lima, arrival, Lima India Papa Sierra Uniform, ILS, Zulu, approach, runway 31 right, report when ready for descent, Welling 1508. Air Algeria 1025, expect ILS, approach, runway 23, report when ready for descent. Expect ILS, approach, runway 23, report when ready for descent, Air Algeria 1025. Welling 1508, ready for descent. Air Algeria 1025, ready for descent. Welling 1508, descent flight level 190. Descent flight level 190, Welling 1508. Air Algeria 1025, descent flight level 140. Descend flight level 140, Air Algeria 1025. Barcelona Center, Welling 1868, Delta Alpha Lima India 3 Sierra, departure at flight level 190, climbing flight level 210. Ryanair 5 Lima Mike, turn right heading 325, cleared ILS Yankee, approach at 2300, runway 24 right, report established on localizer. Right heading 325, cleared ILS Yankee, approach at 2300, runway 24 right, report established on localizer, Ryanair 5 Lima Mike. Ryanair 4 Romeo Romeo, continue descent 4500, QN8 1021. Continue descent 4500, Ryanair 4 Romeo Romeo. Welling 1868, radar contact, continue climb flight level 330. Continue climb flight level 330, Welling 1868. Just realized where the hell I'm at, and I need to descend it now. Meanwhile, go in here, fix info, runway 24, right. What is it? L A24. Right. Yeah. Okay. Radius.
10 knock mile ring. And lights are coming on. Taxi light on. Current cabin lights on. Going here. Ryanair for Romeo Romeo. Contact Palmer approach 119.15. Wrong one. 119.15. Ryanair for Romeo Romeo. Where's cabin? Palmer approach. Ryanair for Romeo Romeo. 10-2 kilo. Arrival at flight level 80. Descending 4,500. Ryanair for Romeo Romeo. Radar contact. Continue descent 4,500. QNH 1022. Continue descent 4,500. Ryanair for Romeo Romeo. Ryanair for Romeo Romeo. Turn right heading 265. Right heading 265. Ryanair for Romeo Romeo. I'm not in approach mode. That's what's... That's what's going on. I see now. Okay, so this is a little more... I have to manage it, this aircraft, more so than what I had to the fly-by-wire. Makes sense. Alright. Ryanair for Romeo Romeo. Turn left heading 245. Left heading 245. Ryanair for Romeo Romeo.
Ryanair for Romeo Romeo. Continue descent 3000. Continue descent 3000. Ryanair for Romeo Romeo. Let's see, glide scope, glide scope captured. There it is. It's alive. I'm dropping there. Naturally, I'm almost at full flaps. I will drop full flaps. Ryanair for Romeo Romeo. Fly heading 240. Cleared ILS Yankee. Approach at 2700. Runway 24 right. Report established on localizer. Fly heading 240. Cleared ILS Yankee. Approach at 2700. Runway 24 right. Report established on localizer. Ryanair for Romeo Romeo. There it is. Glide scope. Dual. And now I can go to this. Set it for the missed approach. Alright, we're going to come up here. Well. There we are. I can't tell with this aircraft. Going ahead and start our APU while we're up here. Once I'm 5 nautical miles out, I'll drop the landing gear. Start this up. Ryanair for Romeo Romeo. Established on localizer. Ryanair for Romeo Romeo. Continue approach. Continue approach. Ryanair for Romeo Romeo. Ryanair for Romeo Romeo. Contact Palma Tower 118.3. 118.3. Ryanair for Romeo Romeo. Far out are we? 8.3. Palmer Tower. Ryanair for Romeo Romeo. On final. 24 right. Ryanair for Romeo Romeo. Wind variable at 2 knots. Cleared to land 24 right. On ahead. Cleared to Drop. land 24 right. Ryanair for Romeo Romeo.
Felt like it was longer to get up to Berlin. Go ahead and pull up our... Is it the parking stand one that shows? Oh. Hi there. Above. Minimum. $100. 50, 40, 30, 20, 10, 5. Ryanair for Romeo Romeo. When vacated, contact ground 121.9. When vacated, contact ground 121.9. Ryanair for Romeo Romeo. Während wir zum Terminal rollen, bleiben Sie bitte angeschnallt sitzen. Halten Sie den Gurt angelegt, bis der Kapitän das Anschnallzeichen ausschaltet. Sie können jetzt Anrufe tätigen und entgegennehmen sowie Datendienste nutzen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie beim Verlassen des Flugzeugs alle Ihre persönlichen Gegenstände bei sich haben. Seien Sie vorsichtig beim Öffnen der Gepäckfächer, da sich Gegenstände verschoben haben können und herausfallen. Führen auf Handbetrieb Kontrolle auch melden erst erlaubt, wenn Sie einen ausgewiesenen Raucherbereich erreicht haben. Im Namen des Kapitäns und der Besatzung danken wir Ihnen für das Fliegen mit uns. Es war uns eine Freude, heute für Sie da zu sein, und wir freuen uns darauf, Sie in naher Zukunft wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Wenn Sie nach dem Verlassen des Flugzeugs Hilfe benötigen, steht unser Bodenteam Ihnen gerne zur Verfügung. Vielen Dank. Mientras rodamos hacia la terminal, te pedimos que permanezcas sentado con tu cinturón abrochado. Manténlo así hasta que el capitán apague la señal de cinturón. Ahora puedes hacer y recibir llamadas, así como usar servicios de datos. Asegúrate de llevar contigo todas tus pertenencias personales antes de dejar el avión. Ten cuidado al abrir los compartimentos superiores, ya que los objetos pueden haberse movido y caer. No está permitido fumar hasta que llegues a un área designada para fumar. En nombre del capitán y de esta tripulación,
Te agradecemos por volar con nosotros. Oh my god, shush. Y esperamos darte la bienvenida a bordo en un futuro próximo. Si necesitas ayuda después de dejar el avión, Alright, so I'm going to gate 8. I want to... Okay, that's... How do I get rid of this? Whatever. Alright, turn it back around. Okay. So we are going... November 5 Delta. Oh. Oh shit, we're straight in shot. I don't like that color though. So we're just going straight in. Okay. How do I get rid of this? Bye-bye. Make sure GSX. Of course you don't. The hell happened here? I don't know what happened there, but alright. Gate 8. Should be right in front of me. Yeah, it is. Okay. Autopilot, yes, I know. Shush, clear. Wait, I don't have a ground marshaller? I didn't select it. There we go. Okay. I'm like, wait.
do. What the? I have zero reason why that would do. But it did. It was on here and I still rolled forward. What the? Backhand this thing. The boarding requested. Passengers deboarding starting. Die Tür ist jetzt geöffnet und Sie können das Flugzeug verlassen. Nochmals vielen Dank, dass Sie mit uns geflogen sind. La puerta está ahora abierta y puedes desembarcar del avión. De nuevo, gracias por volar con nosotros. Alright, folks. That's going to be it for this episode. I hope you enjoyed. There we go. I'm just cleaning up the aircraft here. Palm Ground, Ryanair 4 Tango Hotel, runway vacated with November 5. Ryanair 4 Tango Hotel, taxi to gate 56 by November 5, Delta, Lima Echo, Lima Foxtrot, Lima Golf, Lima Juliet. Taxi to gate 56 by November 5, Delta, Lima Echo, Lima Foxtrot, Lima Golf, Lima Juliet, Ryanair 4 Tango Hotel. We're in flight. Let's see what it says here. Scheduled departure, actual departure. Do you want to deboard crew? Crew deboarding starting. Sign. Time on the ground, 1 hour. Pilots deboarding starting. I expected it to be about an hour. 2 hours and 34 minutes in the air. Actually, going that lower altitude actually kind of helped.
Alright, so let me do this real quick. Where? Oh. No, yeah, it is this. Go on ahead and zoom in on this a little bit for you guys. So we can take a look On the ground, Boeing 2 Zulu Delta, runway vacated with November 5. at the way everything looks. Pilot report. Eurowings 359 runway vacated with November 5. Smooth landing. Zulu 2 Zulu Delta, taxi to gate. Financials. Taxi to gate 16. That's a nice little profit. Boeing 2 Zulu Delta. Eurowings 359 taxi to gate. Crew salary 115. Okay. Flight deck salary 26. Taxi to gate 6. Fuel, November 5. maintenance, Delta, terminal. Lima Foxtrot, Lima Golf, Lima Juliet, Lima Kilo, Lima Mike, Tango 1. Security, Eurowings parking, 3590. runway. On the ground, Boeing 5 Bravo Delta, runway vacated with November 5. Economy tickets. 31K. Got 10K out of the cargo. I sold a good bit of food. Almost $200 worth of food. Boeing 5 Bravo Delta. Excess baggage fines of $44. Jeez. Fleet bonus 28K. Okay. I wish there was more choices. Okay, so this is something I gotta look at. I mean, I am flying for Ryanair after all, people, so. So, Refueling truck is on its way. why is there refueling? Please don't load aircraft until the fuel Runway truck vacated arrives with and November asks to 5. do. On the ground, 3918, runway vacated with November 5. I don't know what's going on with it. There's more choices on the menu. Okay, so we're gonna have to look at the menu. Should the seatbelt sign not be turned on? I bet you 10-1 this Boeing 2 Zulu Delta. was during the little bit of turbulence I had over the Swiss Alps. Runway vacated with November 5. I mean, if they want to get tossed around, they get tossed around. I'll toss them around. I don't care. Vacated with November 5. I'll toss their cookies. 3918, taxi to gate 88, But November 5. anyways, guys, if you like the video and everything, and you like the format that I did this one in, give me a thumbs up and a subscribe and everything. I hope to see y'all later. Peace. Later.